Yabancı yatırımcının gözüyle Türkiye nasıl bir ülke? Thank you very much for that charming introduction. It's a delight to be back here in Istanbul. It's a delight in particular to hopefully invite some questions and to promote some discussion. We have very high quality input from Washington, D.C., from Texas, and it's going to be interpreted for us by a local expert from Ankara. But I suppose I should start by saying that Chairman Torren talked in terms of the need for renewal. The chief economist talked about perceptions. I suppose this session, this part of your conference, is about contrasts. On the one hand, there is a digital age and everybody here has digital devices, but we still feel the need to gather, to exchange and discuss face to face. There's a contrast in terms of the British obsession with patriotism and all things British, but 60% of the commercial real estate investment in the centre of London is international. It's not owned by the British at all. There's a contrast in terms of capital flows becoming ever more global, but investors are looking at a smaller and smaller number of cities to focus their investments on in the European market. So if the theme is contrasts, let's talk about the way that there are contrasting ideas with regard to foreign investment, foreign direct investment, capital flows with regard to real estate and urban development. What are the things that investors are concerned about? They're concerned about the regulatory environment. They want to be sure that there's demand and need that's not yet met. They're concerned for the pricing side of land and buildings. They're concerned for risk-weighted returns. And they're concerned for market liquidity, the ability to get their money out once they've placed it after a period. These are the kinds of concerns that you are wholly familiar with, but the situation has not yet changed because there is one more contrast. There is this contrast that sees the world of real estate investment at an international level being deeply, deeply optimistic about Turkey as a marketplace, as a place in which it might want to invest. Yet the deal flow has yet to catch up with this optimism. So I guess this is the contrast that we'll want to focus on over the course of the next few minutes. And as we do that, I'd firstly like to invite Paul Bernard from Walker Dunlop to share some initial thoughts with us about this contrast and about the prospects for investment here in Turkey from international real estate capital sources. Welcome, Paul. Joe, thank you. Thank you. I'm pleased to be here this morning. I'm one of the newcomers to Turkey. First visiting Turkey back in July, and so I'm pleased to return so quickly. My name is Paul Bernard. I work for Walker & Dunlop out of Bethesda, Maryland, which is right outside of Washington, D.C. We are a real estate mortgage finance company, primarily in the multifamily space. I, on the other hand, I manage a couple of funds, and I run the fund management group at Walker & Dunlop, but that's not why I'm here today. I'm here today in part because I sit on the board of the National Association of Real Estate Investment Managers. I chair the Education and Outreach Committee. And over the summer, NAREIM started a discussion with a couple of your members, with Emery, with Goulart. We talked about what it would take to increase U.S. investment to Turkey. And so what I'd like to do in about 10 to 15 minutes is give you my preliminary sort of impressions as to what it would take to increase U.S. investment, in Turkey.
Let's first start with NAREIM. Now, I know you can't read that screen. It's fairly small. But NAREIM, again, the National Association of Real Estate Investment Managers. We're a National Association of Investment Managers. That's the list of sort of who's within our membership. 97 members, primarily in the United States. We have 2 to 3 members in Canada. The membership itself manages approximately, probably a little bit over $1 trillion in assets under management. And what we like to pride ourselves on, as an investment manager, you're a financial intermediary. You sit in between the real estate, the developers, and the capital, the investors. Part of what we try to do is make sure that we're running our business effectively and efficiently. The other thing we try to do is to make sure that we're anticipating all the changes, both globally and domestic, that can occur. What I like to do today is sort of start with the end in mind. There are 3 things I want to talk about. Capital alignment, transparency, and market liquidity, and these sort of macro and more regional trends that we're all kind of experiencing, and you'll find that we're sharing. Real quick, if you get nothing else out of this, in terms of the capital alignment, I think it's going to be very important that you understand the capital that you're speaking to. Money is not money. Quite frankly, there's debt, there's equity, there's risky, there's patient capital. There's capital that'll take, there's more opportunistic versus more value add versus core. And I think it's important that you understand that as you approach U.S. capital. Otherwise, either you'll get frustrated and walk away, or you'll miss out on an opportunity to at least have a second meeting. The second piece, and I think this is extremely important, transparency and market liquidity, that attracts capital. This is not too dissimilar to the United States, let's say back in the 60s and 70s and up through the 80s. The REIT structure was created back in the 60s, but it really didn't take off until mid-80s or so, and that's in part because of the transparency issue within the U.S. markets. And then lastly, these domestic and global trends. I think there are certain similarities between what's happening in the United States and what's happening in Turkey, and I think there's an ability to leverage that. So let's first start with the capital. These stats that I'm going to share with you come from the Private Equity International, and this list, you've seen it before. Over the last 5 years or so, since 2008, those are the top 10 capital raisers for real estate globally. Now, the interesting thing about that list is that you're familiar with at least 2 to 3 names on the list because they're here and they're active in Turkey. I mean, clearly, my view is that someone should be having conversations, I'm assuming you already are, with the Blackstones of the world, the Tishmans of the world, to figure out how to leverage what they're trying to do into other opportunities. Now, in terms of what's going on globally, that top 10 represents about $93 billion or so over the last 5 years. In total, about a little over $500 billion of equity has been raised for real estate, and that's just private equity, in about 1,300 different funds. So what's the flow look like? We all experienced 2008, the euphoria of 2008, and then we experienced 2009, the huge drop-off, the precipitous drop down. What's interesting about what's happening now is the slow climb in terms of real estate and sort of capital being raised globally. The last figure you see there in 2013, that's up through the 3rd quarter, and we anticipate, when we get to the end of 2013, it will actually be above the 2012 levels. What you don't necessarily see in that graph, there are 2 things. There's been some consolidation in the market, and the second piece is the funds that are out there, they're less funds, but they're larger. Okay? So the good news here is that capital is going to be available, hopefully in an increasing fashion. So where's this capital going? Sort of what type of capital is it? Is it risky? Is it not risky? Well, most of it, as you would imagine, it's going into, because it's real estate, opportunistic ventures as well as value-add ventures with, I guess, a third, sort of a tie in the debt space. And by debt here, it's primarily structured debt and mezzanine debt, okay?
in terms of region. Now this is a very interesting chart for me. I contacted the individuals at PERE, or Private Equity International, and I asked them, I said, okay, where's Turkey? I said, you know, 97% of it supposedly is in Asia, so where is it on this graph? And it took the analysts on the phone like 10 minutes to figure it out, but I knew for sure it was going to be in Europe. Basically, the money's going to North America, and the money is going to Europe. Again, bodes very well for being able to attract the capital. The capital's growing, it's going into areas of value add, as well as areas of opportunistic, which generally you view the emerging markets as being in those categories, and it's going into Europe. Wrong. All right, so here's what's going on in Turkey. And I apologize for the font, but I will sort of summarize what's happening here. Again, this is based upon PERE's database. I'm pretty sure there's some funds here that aren't represented, but just in general, as of 2006, 10 different funds have been raised and are active, in Turkey. 7 out of the 10 are value add or opportunistic. 4 out of the 10 are Turkey specific. And if you look at, and I had to do some exchange rate pieces in there, that represents about $1.7 billion. Again, that's not bad, but I'm not sure that's good enough for the macroeconomics and the fundamentals of Turkey. And with respect to the United States, we have 3 funds represented, at least on this chart, with 2 different firms. So what's going on? What's stopping the capital from coming into Turkey? Well, transparency and liquidity. As I mentioned earlier, until the United States back in the 80s, 70s, and 80s solved the transparency issue, institutional capital just didn't flow as readily into the space. In terms of liquidity, being able to understand, sort of having viable markets, an investor being able to understand returns, being able to understand risk, being able to evaluate one project versus the next. Those are the things that I believe are holding back capital from coming into the space. Now, there are a whole lot of ways to look at, how do you measure transparency? There are a whole lot of tools that international investors look at when they come into a new space. This was a very interesting tool. It's the Jones Lang LaSalle Transparency Index. Have folks seen that before? I'm pretty sure you have. The numbers aren't all that important to me, but what is important is that it's measuring. And what's also is important is that those circles down at the bottom, which pretty much describe the preferences for institutional investors. Well, first, let me back up a little bit. This is a biannual study. It includes 97 different countries with sort of 83 different subcategories, and you mix them all together, and you run them through this little sieve through those 5 different categories at the bottom, and you pop out a composite score. Score of 1 means that you're close to perfect transparency. A score of 5, well, it means the opposite. Okay, now where does Turkey fit in all of that? Well, again, the story is not bad, but not great either. Okay, if I go back, the transparency sort of break point is at 2.6. Turkey's at 2.76. But the good news is you're 31 out of 97, at least based upon this index. The other piece that's good news is over the last 2 cycles, Turkey has improved the most in terms of its transparency. All good news, all things that an institutional investor needs to hear. Now, the not so good news is that you're still in that semi-transparent range, and that's not good news. So what's holding Turkey back? If you look at the little circle to the right there are 2 things. There's the investment performance and there are market fundamentals holding Turkey back. Now, that could mean 1 of 2 things. Either the market performance and the fundamentals are actually poor, which I don't believe, or the data just doesn't exist
to be able to measure it adequately. And I believe that's the case. I believe that, as the markets in Turkey become more viable, as Gyrdar continues to sort of press to get statistics and metrics out there, that you will see market improvement in both the investment performance, or at least an ability to measure it, as well as the fundamentals. So, I'm not going to spend a whole lot of time on this. A lot of this is anecdotal. We went back to our members. We asked them what they thought about various sectors, in the economy, and they sort of made a list, a preference, sort of retail first, office second, perhaps logistics, industrial warehousing, and then hotels or hospitality. The residential sector, folks couldn't figure it out. Okay, but in terms of the retail, we have a number of success, well, at least one in particular success story with Amstar, here in Turkey, and that resonates very well in the United States. The issue in general is that there's just not enough product out there trading to gain enough traction to be able to figure out, what makes sense, and that goes across all categories. I would say office is an extremely attractive product type for a United States investor, in part because the office in the United States is so overpriced in the central sort of business districts and the 24-hour cities, as well as in the suburban areas. The office is pretty much dying. So if you're in that space, you're starving for product. The unfortunate piece is we really haven't figured out yet, how to crack that, in Turkey. The same thing would go for the logistics. There's an additional piece to the logistics. The returns just aren't there, at least if you listen to our membership. Hotel, it's a different animal altogether. I do believe, however, there's tremendous opportunity on the residential side. The constraints we kind of heard, I heard this morning in a breakfast meeting with, I believe, Cushman Wakefield. There's intense domestic competition. What holds, I would say, United States investors coming in would be, and there's an underdeveloped leasing market. Multifamily is big in the United States. And there's also, I would say, it's been probably pushed through in part because of the generous debt levels that are there. Those things don't exist readily here, so it's holding investors back a little bit. I do believe, with respect to regeneration, there might be some opportunities to bring in bigger amounts of capital. So let's talk about trends quickly, and then I'll try to move along. Couple trends. Urbanization being one. Just like you're going through urbanization here, the United States, you'd think, wouldn't be going through urbanization, but it is. It's being driven by the millennials. I happen to have two of them in my family, one 24-year-old and a 21-year-old. And my son, my daughter, we raised them in the suburbs, in Columbia, Maryland. And they have no desire to stay in the suburbs. And they, like their counterparts, want to live in the city. Well, that's changing how we think about how to develop the downtown area and redevelop downtown areas. The other thing that's probably similar to Turkey is this urbanization and regeneration. Gentleman on the right, Dan Gilbert, he owns the Cleveland Cavaliers, a basketball team. He also is the founder of Quicken Loans and Rock Ventures. Dan Gilbert pretty much went into the city of Detroit and he bought up all the office space, in part because he understands what's about to happen with respect to urbanization. Now, I mention all of that to say this. There are similarities between what's happening in Turkey and what's happening in the United States. There's lots of capital in the United States flowing into these areas. Perhaps there's a way to leverage those similarities and bring some of that capital, or at least to attract some of that capital, over here. Now, the last trend is this, and I don't need to say a whole lot about this, but let me end with a story. My daughter, who's a senior at Delaware University, she called us maybe about 2 weeks ago, a week before Thanksgiving. And in the United States, Thanksgiving is a big deal. It's a time where you get
bring all the family together, and you supposedly celebrate sort of the Pilgrims founding and coming into the United States. Well, my daughter, and I mentioned earlier that we live in Columbia, Maryland, which is right in between Baltimore and Washington, D.C. My daughter calls up me and my wife, and she tells us that, she's going to be in Columbia for Thanksgiving. We're like, well, great, because you'll be home, right? No, it wasn't Columbia, Maryland. She was going to Bogota, Colombia. Now, that's a totally different story in terms of my wife's response, but I say that to say this. Our kids, the millennials, they already understand that the world is flat and it's becoming flatter. We in the United States, we're just really beginning to get it, and that's reflected in both those comments by Richard Haas as well as Jack Welch. And I would say that I would submit to you that the real estate industry is even slower in terms of its uptick. One of the things that I do on a daily basis as being chair of the Education and Outreach Committee is to try to prepare our folks for what's about to happen, how to take advantage of globalization. And so I'm hoping that Nareem and Gyuda could continue the conversation and figure out how to bring more capital to Turkey. Thank you very much. Superb introduction, Paul. Can I invite Professor Ciocchetti to come and join us, all the way from Texas? What do you have to say? Yeah. I've lost my mic. That's what I have to say. Well, if it falls off, as they say. Well, good morning. First, I'd like to thank Gyodor for inviting me back to Turkey. As many of you know, I've been here a number of times over the years, and it's a thrill to be back here with the audience, many people that I know now and many friends that I have here. And I want to talk to you just a little bit about risk, return, and transparency in emerging real estate markets. I'm going to dispense with what we always talk about when we come to Turkey, which is all the benefits of investing in Turkey. So I'm going to concentrate my comments on the other side of this. We obviously know that there's a tremendous population story here in Turkey and age distribution. The GDP growth has been a story that has been very compelling over the years. Exports are outstanding. The debt to GDP ratio, rising wealth in the middle class, geographic location, proximity to the Middle East and Russia, all the culture, history, tourism, the investment grade rating, which happened here a couple of years ago, and more importantly, recently, in my mind, is this notion of a conscious effort for regeneration here in Turkey, and particularly in Istanbul. Those are what I see are the obvious advantages. Everybody from every market around the world knows this information. So the question really becomes, why aren't more people coming over here to invest? And that's what we're going to discuss a little bit today. We've got the classic emerging market characteristics. The main points I'm going to cover here quickly are, where is the money? What does the money want? Why would you go global? What are some of the challenges? I'm going to suggest that we have perhaps a storm on the horizon that was talked about by our earlier speaker a little bit, and a couple of takeaways. I wanted to start with a little bit of my perspective. As you know, I'm an academic that was a developer for 10 or 12 years, worked at the University of Massachusetts Institute of Technology, just recently moved to Texas to start a whole new program in graduate real estate education. I've been very fortunate over the years to be involved in most markets around the world. I'm very fortunate to serve on the board of an African investment company, a German investment company, a Chinese development company, a large pension fund in the U.S., and a large senior housing operator in the U.S. So I get a chance to see product frequently, which is not altogether what most academics get exposed to. So let's start with where the money is. There's money everywhere, as my prior guest here, my prior colleague represented. There's plenty of money here. And there's plenty of money all around the world. This is the RCA data that was shown earlier that just shows capital flows. And capital flows emanate over the last year to the tune of about $250 billion.
And you can see on the right-hand side the origin of most of this capital, which is the US, Europe, and increasingly from Asian economies, and the locations that capital seeks to go to. So this is where the overall capital flows are coming from and where they're going. And those dots represent the different cities in terms of how much money has been allocated to these markets over the past 12 months. Now, Jones Lang LaSalle puts out a nice piece every year called their Global Capital Flows. So we can now take it down a little bit more and say, where are the interregional capital flows? So the first slide I just showed you was just capital flows. Now we're talking about flows from within countries and regions to other countries and regions. So it's a little hard to understand here, but if you look at the left-hand side, you'll see arrows pointing into the Americas. In the middle, you'll see arrows pointing into Europe, and on the right-hand side, you'll see arrows pointing into Asia. So it shows the money that flows out of one region and into the other region, and then the arrows that go the other way are funds that are being pulled out of those markets when capital is being repatriated. And so the story here is that we've had $33 billion going into Europe, which leads the rest of the world in terms of capital flows on an interregional basis. We have the US with about $31.5 billion and Asia with about $7.5 billion. So as I said in the last slide, we have plenty of capital in the world today. That's not the issue. If we look at commercial real estate transaction volume, we'll circle the right-hand side and bring your attention to the growth in capital flows just over the past year. And we can see that the Americas are up by about 18%. Europe, Middle East, and Africa are up by about 23%. Asia Pacific, which has seen a significant amount of growth, is up about 25% for an overall growth of 21% over the last year. If we look at city transaction volume, of course, London leads the way. We've heard some of that commentary earlier. It's considered the place to park funds. It's the safe haven, followed by New York. What's interesting here is if we look at the colors, the three red bars represent the European markets. There are 12 bars representing the American markets in terms of capital flows, and 8 representing Asia Pacific. And it's the Asia Pacific markets that have seen this vast increase in capital flows over the last couple of years. So that's the story, that there's lots of money. Now the story is, what does that money want? So now we go back and we learn a little about the basic fundamentals of real estate capital investment. And the first is, will I get my money back? We don't think much about that till we go through a global financial crisis where we said, I don't care about a 20% return, a 10% return, or a 5% return, just get me my money back. Fundamentals of investment, do I get my money back? The next question is, do I keep up with inflation? So when we go from nominal to real, do we see any gains? The next is, do I get appropriate returns? What's the risk profile of those returns? If I undertake this real estate venture, will it add to my portfolio performance? And that's a big story when we talk about opportunity capital and opportunity capital that goes to emerging markets like here in Turkey. How much trouble is it to play in the space? How much difficulty is it for me to find a local partner, execute, and repatriate capital? And how do I do it? Now we go back even to more basic issues about real estate, and we say, well, how can we achieve this? There's really only 3 ways we can do this. We can either invest in existing buildings, and that's for the operational cash flows and the reversion. Or we can develop that kind of product and take the development risk, get the development profits, and still seek out cash flows and reversion. We could keep that building if we're a developer for sale, or we could sell the building. We could do it either way. And the last is what we see a lot of here in Turkey, which is developing for sale product, primarily in the residential sector. There we're developing for sales proceeds. Those are vastly different risk and return profiles to international investors. All of these are driven by space markets, which are the supply and demand of buildings and users, the asset markets, which determine who buys and sells the buildings, the capital markets that determines our cost of debt and equity, and the development markets, which primarily relate to the approval process and construction risk.
So if we think about it from that perspective, which is quite basic, we'll better understand what people from outside of Turkey are thinking about when they think about Turkey. We have style metrics. We have ways that we categorize these various types of investments. We have what everybody knows as core investments that are the safest, best located properties, low leverage, low yields. We have the core plus space. We have the value-added space that we've heard of where we're taking more risk. And the idea of the last one, which is opportunistic investment, is what relates to most of the money that comes into the emerging markets that I happen to deal in. So why would we go global? One, because we think we could get preferential tax structures. Two, as Paul mentioned earlier, the story of transparency, which is significant. Political stability. Low currency risk, which we're going to see is really quite a problem these days in many markets. The ability to find good local partners. Capital. Occupier market strength, that's the supply-demand story. And an exit strategy. How are we going to get out? Who's going to buy this? And how do we repatriate capital? So when I work and travel around the world, I hear some consistent themes. The first is many local markets are concentrating on their local markets. So in America, a lot of the money is staying in the U.S. Some goes outside. On the international theme, we have specific markets and products that people are looking for. Many are recovering from the global financial crisis. I was in India last week, and between 2005 and 2007, there were 59 international funds that invested in India. Guess how many are in India today? 6. So when people invest in these markets and don't have a good experience, you can imagine what they're going to think about reinvesting in emerging markets. So there's a carryover effect of what happens in India or China or Africa or in Turkey. People know those are all emerging market economies, and they will remember what their experience was like. Let's circle back from the U.S. perspective to see why people aren't as anxious to invest in emerging markets over the past couple of years. If you look on the right-hand side, it's fairly difficult to see, but the gold bars represent price discovery and price recovery since the global financial crisis of 2007. And those top few bars show that apartments, which are for-rent multifamily products, have now gone back to 140 to 150% of the value of pre-global financial crisis pricing. In other words, we're up 50% from the height of the market back in 2007. If we look at the blue bars on the right-hand side, these are the past annual returns that are in the 20 to 35% range. So one has to step back and say, well, if I'm getting these price appreciations in the U.S. over the past couple of years and these returns in the 20 to 30% range, what would entice me to want to go outside of my own shores? And on the left-hand side, we see an equivalent story for commercial properties, which is primarily office and retail. Why do people like commercial real estate in the U.S.? Because of this graph. If we look at the black line, those are cap rates that have trended down over time. The blue line are the 10-year Treasury rates, and the gold line, which is the important line, are the spreads. This is the premium we get over Treasuries for investing in commercial real estate. And if we look over to the right-hand side, we'll see that up through the end of 2012, these numbers were pushing 500 basis points in return. That is significantly higher than the long-run trend in the U.S. of about 200 to 300 basis points. So even though interest rates are down, cap rates are down, yields to commercial real estate from a spread basis are still very attractive. Hence, the value of people investing in commercial real estate. So, who would go abroad? Well, let's look at the core players. These are the people making significant investments in fully leased office buildings and retail centers. So, these are the current yields across the globe. So if I look at Europe, Middle East, and Africa, we see that current yields are somewhere in the high 6% range to the low 7% range. If I look at Asia Pacific in general, cap rates for retail and office are pushing about 7.25% to 7.5%. And if I look at the Americas, we're right in dialed on 7% for cap rates. That's kind of what the current market is out there for these different parts of the world. Now, if I look at Turkey, and I get the latest numbers from Cushman here for the third quarter of 2013, I see that I can invest in office buildings here in Istanbul and get a current yield of about 7% up to maybe 8%. So it's a 7 to
market cap range here for office buildings in Istanbul. If I go to retail, it's a little bit better on the high street shop side. It's about 6%, but if we go to the shopping center side, it's about 7%. So now we have to step back and say, well, these are the things I'm looking for as a core player to invest globally, and why would I do it for 50 basis points to 100 basis points in yield pickup? I'm getting 6.5 to 7 anywhere in the world. Why would I come to Istanbul or to Turkey for 6 to 7? That's one of the compelling stories that people talk about, is the relative yield for core investors. So if it's not core investors, what about the opportunistic investors? That's where the real pursuit capital comes from. It's a much smaller proportion of our overall portfolio, maybe in the 5 to 10% range of allocation, depending on whether it's an opportunity fund, a hedge fund, or a private equity group. The strategies typically for these opportunity funds are either conduit investing, a one-off development deal with discretion given to the local operator, or a very hands-on management style, also one-off deals where we control the deal and let you be the local operating partner, or entity-level investments, which is what we've seen a little bit of over here in Turkey in the last few years, either from the PE side, the opportunistic side, or the hedge fund side. What do these opportunistic players want? They'd like to get 20+ returns. That's the number that's thrown around all over the world for opportunity funds. They're willing to take development risk, and their time horizon is in that 3 to 5 year window. So how big is the pool for this kind of money in the U.S.? It's huge. These are data that come from Preqin, which follows a lot of the fund managers and private equity groups. We've now got almost 560 funds in the U.S., with 33 new fund managers just in the last year alone. So there is plenty of fund management going on in the U.S. with respect to opportunistic style investing. There's about $340 billion, or a third of $1 trillion under management in these groups. And there's about $85 billion of what we call dry powder, ready to invest somewhere around the world. So what's their strategy? If we look at the top line, we see overwhelmingly that the strategy for these people is opportunistic. So they're looking for that high yield type investment. The next level of interest is value added. And then we move down the curve to some debt products. And then you can see very little interest in the core investment. Very typical for the private equity players anywhere in the world. Here's the problem with the opportunity investors. If I look at foreign currency risk, and I've got different colors here for different countries, and what I've done is I said these are 5-year holding periods. So if I invest in 2006 and exit in 2011, in India, which is the red line, I suffer no currency risk. But if I invested in 2007 and exited in 2011, I take a 30% hit on currency. So imagine I'm getting a 25% return on my real estate investment and then suffer a 30% loss on my currency. That's the challenge on the FX risk, the foreign exchange risk. As you can see, it gets worse in India if you invested in 2008, comes back a little bit in 2009. It's the same story in Africa. This is for the country of Kenya. Again, the 10 to 20 to 30% drop in foreign exchange over any of these years if you invested in dollars and had to repatriate in local currency and do the exchange back in, which we would. And of course, when we look at Turkey, the only numbers I could get for Turkey were recent numbers, which is a 2009 investment with an end of year 13 exit. And you can see we're down about 35% in currency here in Turkey for that type of investment. So if we think globally, everybody's facing this kind of situation, except for the top line, which is China. And what we see in China is we get a positive bump out of currency risk. Why? Because the China yen is increasing in value because of central government control. So real estate investors over there oftentimes say, I'm less worried about underwriting the deal very, very stringently because I've got FX gains for my dollars going into China as opposed to other countries around the world. So we say, well, if you don't want to take the foreign exchange risk, why don't you hedge the product? Now in Kenya, we can hedge for somewhere between 950 and 1,100 basis points a year, but there's no formal hedging market, so I have to do that synthetically.
In India, it's about 900 to 1,200 basis points a year. And in Turkey, it's somewhere between 800 and 1,000 basis points a year. So you can see if I want to shift that risk off to someone else, I'm going to suffer about a 10% loss per year of my holding period just to cover exchange risk. China, why bother? Because that's a moneymaker. Other issues in China, but not the currency risks. So for opportunistic players, what's the story? They look for the same things that core investors do, but what's going to happen is if they're unhedged, their 20% becomes zero or less than zero, depending on when they invested and which country they're in. If they're hedged, the 20% becomes maybe like an 11%. So the question we once again say, how do we deal with these kinds of risks that foreign investors have to deal with? We tend to focus on our local market criteria here in Turkey and then wonder why the globe doesn't come to us. There are tremendous stories here, as I've said back in February of last year when I was here. It's a wonderful opportunity, but these things are real for outside investors and particularly from the U.S. So I put together this little chart that I thought would be fun. It's a little hard to read, but it represents future capital expectations. This came out of the PwC ULI report, Emerging Trends Europe. And it listed the European countries in terms of the priority of where people thought funds would go in 2013. The next line is the actual 2013 year-on-year investment dollars that went to that country or that city. And the last line is what Paul just talked about, which is the transparency index. The theory being that if markets are very transparent, they should be attracting more money because of all the transparency things that we appreciate when we invest. So those are the numbers, but then I resorted them and put another one up here which said, let's just go by size of dollar investment. So of course we would expect London, Paris, Frankfurt, Munich. Those were the big beneficiaries of capital flows in 2013. But look at the rank related to what was in the PwC report. They don't necessarily match up with what we thought the capital flows would look like. Now we could standardize all this and do some statistical tests. Probably the two worth looking at are Istanbul and Zurich, both of whom were perceived as being the most advantageous capital sources for 13 that really haven't as of mid-December panned out quite yet for the year. And the last one I find very interesting is ranking them by their transparency index rank. The theory here being the most transparent markets would likely receive the most capital because people understand those markets. So if you match the final column of cities, London, Paris, Helsinki, Stockholm, with the prior, you get a sense of what's in balance and out of balance. And the one that immediately jumps out to us is Moscow, because Moscow's been receiving a significant amount of capital, but is still considered the lowest transparency city in the group of these European cities that have been tracked by ULI and PwC. Interesting statistics. So now we move to what I think is potentially an issue. It certainly will be in the US, perhaps globally, which is the issue with our Federal Open Market Committee, the Fed issues with monetary policy that was brought up by our former speaker, and the issue of what this tapering situation is going to look like. So as many of you remember, back in May of this summer, there was some discussion about tapering off of the $85 billion a month that the federal government is investing in the U.S. in residential mortgages and Treasury securities, and allowing interest rates to start moving up. And that created such a fury in the U.S. that they came out in June and retracted that story just to assure the markets that, no, we're not doing anything right now until unemployment rates get down and we see growth in the economy. Well, this is the result of that. These are the 10-year Treasury rates. And if you look on the far right-hand side, you'll see a very large increase that happened this summer as a result of the story of tapering off on the quantitative easing. The markets reacted very significantly to that. Why? Because it suggests that interest rates are going to head up, and that has significant implications for us in the real estate business as well as people in other businesses. The effect of that was in the second and third quarter of this year, 10-year Treasuries went up 108 basis points in 2 months, and 30-year residential mortgages went up 105 basis points. Now remember, the line across the middle here says the long run mean for Treasury rates is about 5.25% roughly.
So if we believe that there's a trend back towards this long-run mean, we've got quite a bit of ground to catch up on potentially during this quantitative easing. The latest jobs report from 3 days ago is that the unemployment rate is now down to 7%, and there's all sorts of news in the press, if you're reading the press recently, about the tapering on this quantitative easing story. So who knows where this is going to go, but it could be very significant for real estate. And let's give you an example of this on a short-term development deal. This is just a little story about what the impact of a rise in interest rates could be. The long-run 10-year Treasury, 5.1%. Commercial real estate spreads are about 500 basis points. Assume the 10-year Treasury goes up over the next few years to 4%. Not all the way back to 5, but just up to 4, which is about 200 basis points of where it is now. Say cap rates, the spread stays 500, cap rates would then go up by about 200 basis points. So what happens in the markets when cap rates go up 200 basis points? Let's give you a little example. This is a little apartment project that's a redevelopment deal. The numbers aren't important. It's a $4 million project. It's got a preferred return. It's a typical private equity kind of small transaction. The key is on the bottom. It's got a 7% going out rate cap assumption. These are the cash flows. And under the current market conditions, this returns an annual ROI of 23% and an IRR of about 21%. Right in the window for what opportunity players like to do. So if, on the other hand, is that a good deal? Well, let's see what happens when rates go up 200 basis points. The cash flow dynamics stay the same. That hasn't changed. But the annual return on investment goes down to 8%, and the IRR goes down to slightly over 7.5%. So from a 20 or 21% return to a mid-7 return just because of the impact of increasing cap rates. That's a concern many of us have over there. So in this case, opportunity funds become core funds. And that's not something that most investors prefer. So let's summarize some of these risk levels. There's country risk. We know about that, the political and legal issues. There's market level risk, which is the property and business issues. And there's deal level risk, the actual individual transaction itself, local markets, the operator and the developer. What are some of the potential issues for investing in Turkey? Again, I'm very bullish on Turkey, but I always like to take the other side for a while because I think that's instructive for us to learn what people outside of here are thinking. Core plus markets probably aren't going to play for us very much. The depth and the breadth of the markets here are getting better because we're getting more product of institutional grade, multinational type office buildings and retail centers, high quality residential. That will attract interest. And the institutional supply constraints, we've talked about this last time I was here. Strata sales kind of mess up people's story around buildings for which individual units are sold out of those buildings. It's a real tough game to play when you're trying to buy that kind of product. And of course, pricing. Pricing is always an issue. What's the right yield to go into a market like Turkey, given what I perceive the risks to be? So what about opportunistic investors? Their issue is entry structure, placing the funds, oversight of the local operator, the exit strategy, and repatriation of funding, especially with this currency risk story. I want to leave you with something pretty interesting. Has anybody ever heard of the term toxoplasmosis? When you come from MIT, you have to have a few good terms like this. Toxoplasmosis. That's actually a real word. In mice, what this thing does is it compromises their immune system. And it means that mice lose their fear of cats. Can you imagine that? So I thought, can I imagine if real estate had toxoplasmosis and investors compromise their rational behavior and make us lose our fear of risk? That would be an interesting situation. So the takeaways. The world's getting smaller, as we've heard from some of the prior speakers, and it's getting bigger. Transparency very much matters. Cities will increasingly compete for human talent. There's some great studies out about cities of the future, which we talked about last time. And talent is becoming very mobile. Real estate capital is global. Risk and return matter. And there's huge opportunity here in Turkey. So at the end of the day, things are rosy, but it's just going to take a little time. Markets don't go from emerging to fully developed overnight. And if you have patience, and if you understand foreign investor psychology,
and the things that matter to them, and you can respond to that, you'll be more successful than your competitors. Thank you very much. Brian, thank you very much for that very masterly overview. Professor, can I invite you to share your thoughts with us from a much more local perspective? I'm not inviting you to analyze toxoplasmosis, but I think there are going to be some very real insights that you will want to share given your analysis of these opportunities. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, önce derneğimizin değerli yöneticilerine bu fırsatı verdikleri için teşekkür ederim. Kabaca sunmak istediğim, dikkatlerinize sunmak istediğim konu şudur. Burada benden önceki iki değerli konuşmacı dünya perspektifiyle Türkiye'yi okumaya çalıştılar. Biz ise 2 yıldan beri Türkiye'deki yabancı yatırımcıların sorunları, nasıl tercihler yapılıyor, ne bekleniyor sektörden, nerelerde sorun yaşanıyor ve bu nasıl aşılabilir? Bu konuda bir çalışma yapmış idik. Ben bunun satır başlarını dikkatlerinize sunacağım. Tabii yine sabahki oturumda algı kavramı ön plana çıktı ki bazı figürleri, rakamları, sonuçları kullanırken ihtiyatlı davranmak lazım. Yeri geldiğinde onu da vurgulamaya çalışacağım. Efendim, önce tabii gayrimenkul sektörünü başlı başına ele almak gibi bir iddiamız yok. Ancak şöyle birkaç ayrıntı var ki birkaç ayrıntı var. Ayrıntılardan bir tanesi şu. Gayrimenkul yatırımını yabancının bağımsız olarak ele alamayız. Araştırma sonuçları şunu gösteriyor. Önce bir ülkenin bankası, finans kuruluşları bir başka ülkeye gidiyor. Arkasından iş adamları imalat sanayine giriyor. Arkasından turizme giriyor. Sonra da gayrimenkul sektörüne yatırımlar geliyor. Dolayısıyla bir bağ var. Önce bir başka ülkenin finansı, teknolojisi, know-how'ı bir başka ülkeye gidiyor. Arkasından gayrimenkul yatırımı geliyor. Dolayısıyla bütün hemen hemen son 10 yıldaki araştırma sonuçları bunu gösteriyor. Bankacılık, bir başka ülkedeki bankacılık faaliyeti, finansal faaliyetler, yatırım faaliyetleriyle o ülkedeki mülk edinim arasında doğrudan bir bağ var. Yine başka şeyler var. Mesela bunlardan bir tanesi nerelerde acaba bir yabancı yatırım yapıyor? Ona da dikkat etmek lazım. O da şudur ki daha çok turist çeken, İş merkezleri olan yerlerde yabancılar mülk ediniyor. Bizde de genelde şöyle bir kavram kullanılır. Efendim hep gelişmiş şehirlerde mülk ediniyorlar. Hiç Anadolu'da edinmiyorlar ki doğru iş merkezi neredeyse, neresi yabancı turist çekiyorsa, neresi gelişiyorsa yabancı doğal olarak oralardan mülk ediniyor. Yine bir başka kavram var. İşte mülk fiyatları yüksek olursa ya da taşınmaz fiyatları yüksek olursa, piyasa değerleri yüksek olursa mı yabancı gelir yoksa düşük olursa mı? Araştırmalar şunu gösteriyor. Genelde yabancı yatırımcı mülk değeri yüksek olan yerlere yatırım yapıyor. O halde mülkün değeri yüksek olursa talep olumsuz etkilenir ama kim için? Buna da dikkat etmek lazım. Bu da önemli kavramlardan bir tanesi. Yine birçok araştırma sonucunu değerlediğimiz zaman şu ortaya çıkıyor. Yabancı yatırım yapacağı ülkeyi seçerken, gayrimenkul odaklı için söylüyorum bunu, neye bakıyor? Çekici bir ülke, bir büyüme trendi, belli bir milli gelir seviyesi, o piyasanın çekiciliği, iç piyasadaki riskler, tehditler, kısıtlar, bunların asgari düzeye çekilmiş olması. Tabii ki ekonomik politik istikrar. Bu biraz önceki konuşmacımız tarafından üzerinde durulduğu için çok da fazla üzerinde durmayacağım ama bu önemli. Burada gördüğümüz bir şey var. Ülke yabancı yatırım alıyorsa gayrimenkul sektörüne yatırılan yabancı sermaye miktarı da buna bağlı olarak artıyor. Şimdi Türkiye birçok raporda son 3 yıldan beri gayrimenkul sektörleri için odak ülke gösteriliyor. Nedeni şu, işte gayri safi milli hasıla büyüyor, evet büyüyor. Adam başına düşen gelir, kişi başına düşen gelirde artış var. Enflasyon tek haneli oranlara düştü. Büyüme trendi de fena değil. İnşaat emlak sektörü grubunun genelde gayrimenkul piyasası içindeki payı da büyük. Bu sektördeki büyüme de fazla. Getiri de nispeten iyi. O halde bu sektör Türkiye'de yıldızı parlayan bir sektör. Ona bakmak lazım. Şimdi son 2 yılda bir tartışma yapılıyor Türkiye'de. O tartışmanın konusu da şu. Eğer biz şu düzenlemeleri yaparsak bize 30 milyar dolar para gelecek. Sadece gayrimenkule bağlı. Şimdi
bu tahmini biraz araladığımız zaman, biraz geniş bir perspektif aldığımız zaman, Türkiye'de ekonomide işlerin rayına oturduğu zaman diliminde gayrimenkule bağlı yabancı sermaye 3 milyar dolar civarında bir büyüklük. Bizim yaptığımız tahminler bu trendin devam etmesi durumunda kısa dönemde, orta dönemde yakalayacağımız 5 milyarlık bir büyüklük, 5 milyar dolarlık bir büyüklük. 30 milyar dolar hedefi bu anlamda bakıldığı zaman biraz uçuk bir hedef gibi duruyor. Çünkü gerçekten 30 milyar büyük bir rakam şu anda geldiğimiz nokta itibariyle. Yatırımcının beklentisi nedir diye bir soru sorduk yatırımcıya. Türkiye'de yabancı yatırımcıya sorduğumuz soru şu. Yatırımcı tabii ki buraya kaynak getiriyor. Kaynaktan bir getiri bekliyor. Bir iş kurmak ve bir avantaj elde etmek ve risklere karşı korunmak istiyor. Biz ne bekliyoruz? Biz de şunu bekliyoruz. Diyoruz ki aman gelin yatırım yapın. Paraya ihtiyacımız var. Gelirken biraz da know-how, teknoloji ve bazı kolaylıkları getirin. Tabii yabancı yatırımcının beklentisiyle içerideki beklenti büyük çoğunlukla uyuşmayabiliyor. Şimdi yabancının kim olduğu Türkiye'de bir tartışma konusu. Kim yabancı? Bir gerçek kişi var. Yine Tapu Kanunu'na tabi 36. maddesine tanımlanan bir yabancı yatırımcı var. Başka ülkelerdeki firmaların şubeleri var. Bir de vatandaşlıktan çıkan insanlar var. Bunlar başka bir ülkenin vatandaşlığında. Dolayısıyla hedefimiz gerçek kişi ve tüzel kişi diye genelleştirirsek yabancı bunlar. Bizim yabancı diye tanımladığımız. Şimdi bir Mayıs 2012 dönemine kadar olan bir zaman dilimi vardı. Mayıs 2012'den sonra olan bir zaman dilimi vardı. Mayıs 2012'de bir kanun değişikliği yapıldı. Daha önce yabancı yatırımcıda işte mütekabiliyet koşulu, kanuni sınırlamalara uymak, zaman değişmekle beraber en fazla 30 hektara kadar bir taşınmaz edinim hakkı ama taşınmaz mutlaka imarlı kesimde olacak, mesken olarak kullanılacak. 6302 sayılı kanun diye tanımlanan ve Mayıs 2012'de yürürlüğe giren bu değişiklikle bir defa bu mütekabiliyet koşulu ortadan kaldırıldı. 183 ülkenin vatandaşına taşınmaz edilme imkanı verildi. Bakanlar Kurulu'na geniş bir takdir yetkisi verilmiş bu düzenlemeyle. Bakanlar Kurulu hangi ülke vatandaşının taşınmaz edineceğini, ne büyüklükte edineceğini, hangi türden edineceğini karar verebilme imkanına sahip. En önemlisi ilçede, her ilçe düzeyinde özel mülkiyeti konu alanların %10'u gibi bir büyüklük, kişi başına 30 hektar bir taşınmaz. Bu düzenlemenin belki de en mühim tarafı şudur. Geliştirilmemiş taşınmaz edilme imkanı verilmiş olması. Bu şu demek oluyor. Kadastro parselini alacak, üzerine imar hakkı ile ilgili düzenlemeleri yapacak, projesini geliştirecek, pek tabii ki bunu da satışa sunabilecek. Bu düzenlemenin hayati noktası bu. Ama tabii burada yabancı yatırımcıya bir sorduğumuz zaman bunu nasıl buluyorsunuz? Bir, sık kanun değişiyor. Dolayısıyla uyum sağlamakta güçlük çekiyoruz. İki, Bakanlar Kurulu siyasi organ takdir yetkisinin geniş olması bizi endişeye sokuyor. Dolayısıyla buradaki Bakanlar Kurulu'na geniş takdir yetkisi verilmesi yatırımcı açısından bakıldığında çok olumlu algılanmıyor. Birçok uluslararası kuruluşun raporu var. Bir zamanlar Türkiye'nin ismi geçmezken bu raporlarda, şimdi artık Türkiye ilk üçlerde, ilk beşlerde, ilk altılarda. Biraz önce değerli konuşmacı bunun üzerinde durdu. Fazla üzerinde durmayacağım. Yine Amerika, Avrupa gibi ülkelerde gayrimenkul fiyatlarında, satışlarda ciddi bir azalma gözlenirken Türkiye'de hem konut satış sayısında hem de en azından bazı göstergelerde, fiyatlarda ve indekste ciddi bir artış eğilimi görebiliyoruz. Türkiye'ye yatırım yapılabilir bir yer olarak gösteriliyor. Yine Türkiye'deki rakamlara baktığımız zaman insanların çoğu bir sabah oturumunda Aziz Bey, Sayın Başkan İstanbul çalışmasını verdi. Biz de Türkiye çalışmasına, Türkiye'de yabancıya malını satan adam dahil olmak üzere önemli bir kitle var ve diyor ki yabancıya satış yapılmasın. Kendi taşınmazını satan, aracılık yapan, emlak aracısı olarak çalışan ki bu oran Türkiye genelinde %80'ler. İstanbul %65'miş, yine çok iyi. Dolayısıyla buradaki toplumda şiddetli bir duyarlılık var. Çünkü biz hem mal satan, hem malik, hem o yerde yaşayan, hem yerel idareci, hem de yabancı ile görüşerek, bütün kesimlerle görüşerek çalışmayı noktaladık. Orada bir şey var. Efendi yabancıların edindiği taşınmaz miktarı artıyor. Yanlış, doğru değil bu. Çünkü neden değil? Yabancı dediğiniz kitlenin içinde yarısı bir defa Türk vatandaşlığından çıkan ve çıkarılan insanlar. Toplam taşınmaz alan itibariyle baktığımız zaman. Bunu ayrıştırırsak eğer duyarlılığı da asgari düzeye çekeriz. Katta bağımsız bölüm ya da müstakil konut edinenlere baktığımız zaman burada vatandaşlıktan çıkan ve çıkarılanların taşınmazları nispeten daha alt düzeyde. Dolayısıyla bir şey ayırmamız lazım. Yabancı gerçek kişi, yabancı sermayeli firma, vatandaşlıktan çıkan ve çıkarılanlar diye rakamlarımızı ayrı ayrı sunarsak toplumdaki duyarlılığı da bu anlamda kontrol etmiş oluruz. Aynı şey firmalarda da gözüküyor. Biz 32 bin civarında firmamız var yabancı sermayeli. Baktığımız zaman bunlara firmaların yaklaşık 5 binine yakını
gayrimenkul inşaat faaliyetlerinde gözüküyor. Bunları kontrol ettiğimiz zaman esasında bunlar mütekabiliyet koşulu nedeniyle taşınmaz edilemeyen insanların kurdukları kuruluşlar ve aktif olarak bunlar ne inşaat işi yapıyorlar ne emlak işi yapıyorlar. Ortakları kadar taşınmaz edilmişler, bunu kullanıyorlar. Dolayısıyla şimdi bu sayıda da ciddi bir azalma bekliyoruz. Çünkü artık bu anlamda bir örgütlenmeye gerek kalmadı. Mesela Azeri vatandaşları veyahut da İran ya da Körfez ülkelerinin vatandaşları ağırlıkla bunların kurucuları ve dolayısıyla bu sayıda da bir azalma olsun bekleniyor. Firmaların edindiği mülke taşınmazlara bakıldığı zaman yabancı sermayeli kuruluşlar 32 bin civarında firmanın, bunların çoğunun edindiği mülk çok önemli değil. Yani o toplam ülke taşınmaz stok içinde baktığımız zaman. Çünkü önemli bir kısmı ya kiralamış ya irtifak hakkı tesis etmiş. Mülkiyetlerindeki taşınmaz stoku son derece az. Biz ilave taşınmaza ihtiyacınız var mı diye bir soru sormuşuz. Ona baktığımız zaman o soruya verilen cevaplarda da yabancı sermayeli firmaların taşınmaz stoklarında ciddi bir artış gözükmüyor. Çünkü firma daha çok ticari yatırım yapma eğiliminde. Mayıs 2012'den sonra ne oldu? Önemli bir gelişme meydana geldi. O da şu. Bakanlar Kurulu dedi ki Körfez ülkeleri, mülkiyet sistemi gelişmemiş olan Afrika, Kuzey Afrika ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri. Çünkü Kazakistan dışında mülkiyet sistemi bize benzemiyor. Diğer Türk Cumhuriyetleri. Burada ciddi sermaye var ve onu Türkiye'ye çekelim. Bu çok iddialı bir söylem ve gerçekten de beklenen önemli bir gelişme ortaya çıktı. Daha önce mülk edinenler, Bulgaristan'dan daha önce göç edenler daha tutarsanız Almanlar, Fransızlar, Ruslar iken şimdi taşınmaz edilen sayısı içinde baktığımız zaman tablo biraz değişti. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kişinin mülkü varmış Temmuz 2012'ye kadar. Neden Temmuz? Uygulama yönetmeliği Ağustos ayında çıktığı için Temmuz sonunu verdik. Şimdi 230 kişi mülk edinmiş. Ve bunların edindiği mülke baktığımız zaman genellikle işte konsept site ya da korunaklı site dediğimiz İstanbul gibi, İzmir gibi, Antalya gibi yükselen şehirlerde mülk edinilmiş. Aynı şekilde Irak, İran, Kazakistan, Kuveyt vatandaşlarına ya da Suudi Arabistan'a baktığımız zaman mülk ediniminde ciddi bir artış görüyoruz. Evet, bu önemli bir gelişme. Çünkü burada sıkışmış bir sermaye vardı. Bu sermayeyi Türkiye'ye akıtmak için, Türkiye'ye transfer etmek için önemli etkisi olmuş gözüküyor. Yani mülk edinen sayısında çok önemli bir artış yok ama uyruklukta gerçekten bir değişim var. Avrupa ülkelerinden gelen talep azalırken Körfez'den, Türk Cumhuriyetlerinden, Afrika'nın özellikle içeride krizle karşılaşılan ülkelerinden talep artıyor doğal olarak. Bu önemli bir gelişme. Mesela ilk defa Asya Pasifik bölgesinden ciddi taşınmaz talebi var. Bu önemli bir şey. Ve bunu da sektör algılıyor ve buna göre projeler geliştiriliyor. Bu anlamda baktığımız zaman talebin yapısında da bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Daha önce müstakil konut ya da katta bağımsız bölüm talep edilirken ve ortalama alan 100-120 metrekare aralığındayken şimdi başka bir şeyle sektör karşılaştı. Dolayısıyla sektörün talebi iyi okuması gerekir diye düşünüyorum son bir yılda. Mesela Türkiye'ye gelen profile baktığınız zaman, gerçek kişi açısından baktığınız zaman genellikle 44 yaş üzeri bu zamana kadar mülk edilmiş. Yani emekli olmuş ya da emekliliğe yaklaşmış insanlar mülk edilmiş. Ortalama gelir 4.000 lira civarında aylık. Bu yani çok yüksek bir gelir seviyesi değil. Orta altı gelir seviyesi Avrupa ölçeğinde. Edindikleri mülklerin niteliklerine baktığımız zaman müstakil konut edinen de var ama ağırlıklı katta bağımsız bölüm edinenler var. Dolayısıyla talebin yapısı bu. Fakat şimdi durum sanki biraz daha farklı. Bir başka şey daha var. Önce Türkiye'ye gelenler 90'lı yıllarda, 2000'lerin başında turizm işletmecisi çalışanı ya da ne bileyim tur operatörü veya ilgisiz kişilerde danışmanlık alarak mülk edilmişler ve ciddi bir problem var. O zamandan kalan yaklaşık belki 1000'e yakın dava var. Şu anda derdest devam ediyor. Bunların problemi çözülmüyor bir türlü. Çünkü 2B arazisini almış, başka bir şeyler satılmış, nokta. Çünkü sözleşmeyle mülk edilmiş, tescil yok ortada. Şimdi önemli bir şey oluyor. 2012 yılında mülk edinen yabancıların %52'si kurumsal şirketlerden mal almış. Bu önemli bir olay. Çünkü karşısında bir gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi, bir kurumsal firma gibi bir ciddi kurum görmek istiyor. Bu yabancı açısından ciddi bir dönüşüm. Güvenmek istiyor aracıya. Bunda aldatılan yabancıların çok ciddi etkisi var. İnternet sitelerinde görürsünüz işte şu skandalı durdurun, bu skandalı durdurun diye. Ahime taşınmış davalar da var. Şimdi ne oldu? Bunlara baktık. Bir de tabii ne var? Türkiye'deki konutların maliki dışında kişiler tarafından kullanılması da önemli bir problem. Çünkü burada bir kontrol mekanizması yok. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen turist sayısıyla konutta konakladım, arkadaş ya da akraba konutuna konakladım diyenler arasında bir uyumsuzluk dikkati çekiyor. O işin başka bir tartışma boyutu, yani vergisel tarafı başka bir boyut. Şimdi gördüğümüz değişim şudur. 2000 öncesi gelenler, sonra gelenler.
2000 önce gelenler Türkiye'ye genellikle katla bağımsız bölüm karşı komşusuyla iyi bir diyaloğu var. 2000 sonrası gelenler tamamı yabancıların mülkiyetinde olan, yönetiminde olan birer korunaklı sitelerde oturuyorlar. Dolayısıyla bunların toplumla entegre olma şansları biraz zayıf. Yerel alanda duyarlılığı artıran belki de bu. Önemli kavramlardan bir tanesi. Fakat işin tersi tarafını düşündüğümüz zaman Hans'la Ahmet'i aynı katta oturtturmak da çok zor. Hans'la oturtursak bile Dubai'den gelen 6-7 nüfuslu bir aileyi Ahmet'le karşılıklı oturtturmak da çok zor. Çünkü başka problemler çıkıyor bu sefer ortaya. Konutu kullanmak, yaşam biçimi ve bazı rahatsızlıklar komşular arasında problemlere neden olabiliyor. Nitekim İstanbul'daki önemli projelerde bunu önümüzdeki günlerde çok belirgin bir şekilde göreceğiz. Ya toptan yabancıya satacağız ve site yönetim mantığını yeni baştan ele alacağız. Yani facility management dedikleri, tesis yönetimi dedikleri yeni bir konsepti gerçekten içselleştirip kendi projelerimize uygulayacağız başından sonuna kadar veya burada problem olması kesin. Çünkü evvelden gelen yabancılara baktığımız zaman ortalama hane büyüklüğü yaklaşık 2 kişi. 2 kişi. Şimdi 5'te 12 kişilik haneler geliyor. Bu tabi Irak'tan, İran'dan, Mısır'dan, diğer problem yaşayan ülkelerden göçle gelen varlıklı ailelerin konut edilme talebinden ileri gelen bir durum. Dolayısıyla 12 kişiye yetecek bir konut yapmamız lazım. Daha önce 200 metrekarenin üzerinde konutta oturan aile sayısı çok az iken şimdi yabancıların tercihleri 200 metrekarenin üzerindeki bir konut. Mümkün olduğunca konforu olan, işte havuzu olan, site içi olan, güvenliği olan, başka özellikleri olan konutlar. Dolayısıyla talebin yapısında çok ciddi değişim var ve sektör bunu iyi okuyor zannediyorum. İyi de okuduğunu, iyi okuduğunu en azından düşünmek istiyorum. Şimdi önemli bir konut dışında iş yeri olarak edinilen taşınmazlar. Bir de geliştirilmemiş taşınmaz edinimi. Şimdi bu geliştirilmemiş taşınmaz edinimi biz Anadolu'nun farklı kentlerinde bu konuda yaptığımız çalışmaları sunduk. Mesela Adana'da, mesela işte Urfa gibi yerlerde, mesela Antalya gibi yerlerde biz başka şey beklerken sorulan soru. Efendim tarım arazilerimizi yabancılar alacak. Kanunda bir önünde bir düzenleme var. Düzenleme şu. Tabii düzenlemenin biraz noksan tarafı var. O ayrı mesele, o tartışılabilir gerekirse. İlk defa geliştirilmemiş taşınmaz, yani bir kadastro parseli ister tarımsal üretim amacıyla ister başka amaçlarla kullanılmak üzere yabancı tarafından şu anda satın alınabilir. Nitekim satın alınan taşınmaz var. Üst sınır var 60 hektar Bakanlar Kurulu kararıyla ama 30 hektara kadar yani taşınmaz edilmesi mümkün bu anlamda baktığımız zaman. Peki buradaki problem ne? Ne yatırım yapacak? Bu bizim yerel kalkınma önceliğimize ilişki içinde olacak mı? Mesela bizim il master planlarımız var. Oradaki planlarda öngörülen yatırımı mı yapacak? Yapacağı yatırım ülke ekonomisine, bölgeye, lokal alana katkı yapacak mı, yapmayacak mı? Onlar konusunda herhangi bir ikincil düzenleme olmadığı için veya ikinci yılında olmasına bir gün kala taşınmazı başka birine sattı. Kanuna göre mümkün. Ve bu arada meydana gelen değer artışından yararlandı. Sermaye yatırımıdır. Böyle bakabilirsiniz. Ama bunlar tartışma konularının bazıları. Bunlar tartışma konuların bazıları. Bu 2 yıl içerisinde adam projesini yapmadı. Şu andaki mevcut izleme sistemimize göre bu adamı bulmak ve bunun projeyi yapıp yapmadığını bilmek belirsiz. Çünkü neden? Şöyle bir akış diyagramı olsa adam taşınmaz talep ediyor. Tescil İdaresi Tapu, taşınmaz ilgili bakanlığın güdümünde kim? Turizm Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ya da başka bir bakanlık veya işte Çevre Bakanlığı. Bu bakanlık bu projeyi nasıl izleyecek? Nasıl onay verecek? Yani 2 yıl içerisinde onay verdi. Ne kadar büyüklükte bir proje olacak? Bakın önemli bir değişiklik meydana geldi. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere. Şu kadar büyüklüğün üzerinde taşınmaz edinirseniz İspanya'da, Portekiz'de veyahut da Merkezi Avrupa ülkelerinde 5 yıl sınırsız süreli ikamet izni veriliyor. Demek ki hani bir zamanlar yaşam hakkıyla taşınmaz edilme hakkı yabancı aynı şey değildi ya. Bunu söyleyen Avrupalılardı. Avrupalılara bile kriz çok şey öğretti. Paraya ihtiyacımız olduğu anda böyle bir önlem de alınabiliyormuş. Gördük bunu. Yatırım yapmak isteyen adamın önünü açmak açısından, yabancı sermaye girişini hızlandırmak açısından önemli bir düzenleme bu. Fakat bu tip boşlukları var. Kim projeyi izleyecek? Nasıl izlenecek? Projenin konusu ne olacak? Ne kadarlık bir yatırım büyüklüğü? Mesela burada şöyle bir şey olsa belli bir büyüklüğün üzerindeki yatırımı yapacak. Veya ne bileyim işte bazı ülkelerde olduğu gibi yatırımı gerçekleştirince veya onaylı projesini sununcaya kadar ön tahsis yapmak ve sonra mülkiyet vermek gibi bir şey düşünülebilirdi ama biz bu önerimizi o zaman da yapmıştık. O çok fazla şey olmadı. Şimdi
yine yabancının proje seçimi ve yer seçimi açısından bakıldığı zaman burada önemli bir şey gözüküyor. Önemli gözüken şey şu. Biz zannediyoruz ki sadece gayrimenkulde yükselen yıldız yabancı için İstanbul. Halbuki İstanbul dışı da ön planda. Mesela ülkemizin güneyinden gelen daha çok en azından kültür ve din birliği açısından da önemli bir avantajımız olan yabancılara baktığımız zaman onlar daha çok termal bölgeler. Mesela Yalova öne çıkıyor. Bolu öne çıkıyor. Belli bölgeler öne çıkıyor. Biz bir analitik hiyerarşi çalışması yaptık. Dedik ki yabancının taşınmaz edinimiyle bölge seçimi arasında bir ilişki var mı? Mesela iş için Türkiye'ye gelen taşınmaz edinenlere baktığımız zaman onlar daha çok bildiğimiz gibi işte İstanbul ve çevresini seçiyorlar. Bu önemli bir şey. İşte mesela Türkiye'nin niteliklerinden yararlanmak, kaynaklarından yararlanmak için gelenler bunlar daha çok işte Yalova gibi, Bursa gibi, Sakarya gibi yerler ya da Mersin gibi yerler ön plana çıkıyor. Mesela zorunluluk diyor ya, bu zorunluluk önemli. Ülkesindeki problem nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kalanları bu kategoride grupladık. Onlar için belli yerler var. Aile durumu, daha önce eşi gelmiş, sonra arkasından diğeri geliyor veya ne bileyim bir Türk vatandaşıyla evlendiği için Türkiye'ye yerleşmek zorunda kalanlar ki Antalya, Mersin bu anlamda önemli bir çekim merkezi. Yani yabancının Türkiye'ye gelme nedeni iş mi? Ülkesinden kaçıp kurtulmak mı? Refaha gitmek mi? Yoksa Türkiye'nin niteliklerinden yararlanmak mı? Veya emekli oldu Türkiye'de yaşamın son günlerini mi geçirmek? Türkiye'deki yabancı kitlesine baktığımız zaman, şu anda 200 küsür bin kişiye baktığımız zaman bunların aşağı yukarı %70 küsürü 50 yaşın üzerindeki kitleden oluşuyor. Dolayısıyla bunlar yaşamın sonunu Türkiye'de geçiriyorlar. Şimdi o halde bizim sadece konut yapıp bırakmamız talebi tam karşılamıyor. Başka şey yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım diye sorduğumuz zaman yabancılar, yaşlılara hizmet edecek, mümkün olduğunca küçük yüz ölçümüne sahip projeleri de üretmek gerekiyor. Bunlarla sağlık turizmini, termali de entegre etmek gerekiyor. Tek başına bir şey. Mesela yabancılardan gördüğüm bir şey var. Sosyal güvenlik anlaşması olan ülkelerle Türkiye'deki yabancılar arasında yabancılar sosyal güvenlik sisteminden memnun. Sağlıktan memnun. Dolayısıyla sağlık ve turizm ayrıca taşınmaz edinimini birleştirebiliriz. İnanılmaz önemli bir avantaj var burada ve bu avantajı kullanmak gerekir. Bizim ön plana çıkarttığımız bu çalışmada önemli bir olay var. Olay şu, bir defa yabancının Türkiye'ye talebi anlık bir olay değil. Yani içeride gayrimenkule para yatırıp içeriden çıkması zayıf olasılık. Çünkü kriz içinde iki ülkenin vatandaşı olsa dahi içeriden çıkmak istemiyorlar. Türkiye'de yaşamaktan genellikle mutlular. Neden? Yaşam maliyeti ucuz. Türkiye'deki taşınmazı kiraya vererek önemli miktarda kira geliri elde etmek mümkün. Özellikle yaşlı yabancılar Mayıs-Ekim dönemi. Ve bunların çoğu da beyan edilmiyor zaten. Yani beyan edenler iz düzeyde, çok az düzeyde. Fakat önemli bir şey var. Türkiye'nin 90'lı yıl, 80'li yıllardan bu zamana kadar yaptığı mevzuat değişiklikleri. Bu tabii yabancıyı tedirgin eden, yabancı için bir politik risk aynı zamanda. Bir başka şey, mevzuat, turizm kanununda bir madde, madenler kanununda bir madde, tapu kanununda bir iki madde, sağda solda sıkıştırılmış bir şey. Yani bunu zaten biz zor anlıyoruz. Yabancı nasıl anlayacak? Mesela İsviçre'de olduğu gibi veyahut da ne bileyim İsrail'de olduğu gibi ya da İspanya'da olduğu gibi 15-16 maddeli kompakt yabancıların taşınmaz edinimi kanunu. Gerçek kişiyi, tüzel kişiyi hepsini orada toplayacak. Böyle bir düzenleme Türkiye'nin şiddetli ihtiyacı var. Başka bir şey, güney bölgelerinde gelişen bir hizmet var. Konut bakımı. Güvenliğini sağlamak, işte bahçesine bakmak, işte havuzuna bakmak, boyamak, belediyeye su ücretini yatırmak, atık su ücreti, telefonunu yatırmak. Dolayısıyla biz de böyle bir hani Batı ülkelerindeki bu facility management mantığıyla gelişen bir mantıkla projeyi yapanlar, projenin sürdürülebilirliğini sağlama konusunda bir yaklaşım geliştirmeliler. Alıcı Türkiye'de korunuyor ama yeterince korunuyor mu? Uygulamaya, alana baktığımız zaman yeterince korunmadığını görüyoruz. Dolayısıyla burada alıcı, yabancı yatırımcıyı koruyacak bazı önlemlere de ihtiyaç var. Tüketici olarak, imar hakkından dolayı veya ne bileyim işte yapım işini üstlenen yapımcının sorumluluğundan dolayı bir şeye ihtiyaç var ve burada tabii mutlaka bir sosyal entegrasyon. Mutlak bir sosyal entegrasyona ihtiyacımız var. Mesela alıcılara danışmanlık hizmeti verilenlerine güven problemi var. Neden? Sertifikasyonu yok diyor. Ben buna nasıl güveneyim? Ve son olarak Türkiye'nin bir şeye ihtiyacı var. O da şu. Rakamlar. Evet 20 bin kişiye taşınma sattık. Ancak 11 bin kişisi Türk vatandaşından çıkanlar. 11 bini Türk vatandaşından çıkan 9 bini gerçek yabancı deyip şunu versek duyarlılığı kontrol ederiz. Hedefimiz bütün ülkelerde yabancı çekmek mi? Yoksa belli bir düzeyin üzerinde varlığa sahip olan, dolayısıyla belli bir gelir sahibi seviyesinde olan ülkelerden yabancı çekmek mi?
Yabancı yatırımı destekleyecek miyiz yoksa sürekli peşinde mi olacağız? Stratejiyi buna göre geliştirmek lazım. Türkiye'nin böyle bir taraftan yabancı gelsin iyi, öbür taraftan ona rahat bir çalışma ortamı sağlayacak, yaşama ortamı sağlayacak. Yabancı gelsin ama ibadetleri istemesin. Böyle bir mantık olamaz. Yabancı gelirse ibadetleri de ister, sosyal hizmet de ister, destek de ister, yaşlı bakımı da ister. Buna hazır değiliz. Toplumun önemli bir kısmı buna hazır değil zannediyorum. Çünkü anket sonuçları, alan araştırmasının sonuçları bunu gösteriyor. Kabaca ben Türkiye'deki yabancıların bakış açısıyla gayrimenkul yatırımları ve yatırım sonrası yaşananları dikkatlerinize sunmaya çalıştım. Tabii bu zirve toplantısında aranızda bulunmak bir şanstı. Davet sahibi derneğimize ve yöneticilerine, başta Sayın Torun ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Organizasyona çok teşekkür ediyorum. Süremi de 3 dakika açtım. Sayın Başkan sabrınıza teşekkür ediyorum. Thank you very much, Professor. It's a masterclass in coverage of the territory. Very quickly, I'd like to just remind us of some of the key themes raised. So Paul talked about transparency and liquidity, particularly focusing on the fact that Turkey is the fastest improver on the JLL index. He talked about market liquidity and the context and the trends, particularly facing American investors. Brian talked about there being plenty of capital, but he focused on currency risk and the difference between the perception of Turkey and the actual deal flow. And he talked about the risks associated with the end of tapering, which I suspect Janet Yellen may have a slightly different view on than Ben Bernanke. Then, of course, Harron talked about the legislative changes that shape the context here, whether people actually want to sell to foreigners. He talked about the increasing inflow from institutional investors rather than individuals. And then he closed out by talking about some of the relationship management issues and the quality of local advice and the quality of data transparency. So if those were the dominant themes, what are the questions, what are the issues you may want to investigate by asking our speakers some questions in this final few minutes before lunch? I suspect that there are microphones, but do stand up, say who you are, say what your question is quite concisely, and we'll try to make sure you can get an answer. Do I have a taker for the first question, or should I provoke our guest from Texas by asking him how the Janet Yellen regime will shift the debate on tapering when she takes over in January, as opposed to the Bernanke regime? I suspect her view on what's an acceptable unemployment threshold may be slightly different, and that might have implications for the degree of risk that a tapering strategy may introduce to the markets. Would any of you who want to ask a question please indicate, and then once Brian has answered, we'll try and take your question. Well, it'll actually be a short answer, in part because she's not totally confirmed yet, so we're not really sure where she's going to come down on this. But I think if we step back and look at the federal deficit issues in the U.S., I think there's some systematic and fundamental issues there that have to be addressed at some point in time. So I'll be interested to hear what her take is, and I have a feeling it will be different than what we've had coming in. I suspect the risks will be even bigger if she's not confirmed than if she's confirmed and promotes a 5% employment threshold, which is what I understand her to be saying. Again, floor is open for comments, questions. There's a gentleman just there. I'm hoping that there are microphones, otherwise you're welcome to shout. Please, there you go. Hi, my name is Burak Baykan. I'm a real estate investment consultant. Do you think Turkey will ever be transparent? I mean, not 2.76, but higher, because I think it's a matter of culture. I mean, if you look at generally in the world, there are some countries which have different cultures. And how do you foresee Turkey's future in terms of transparency? Does anybody want to take that? I didn't hear the question, actually. I understood the question to be, do we think Turkey will ever offer the kind of transparency that international, particularly American investors,
might want to see. I have my own take on that, which is that this whole concern for transparency has developed over time. Even European markets didn't offer what Americans would have regarded as basic levels of transparency. This emerged over the last 10 to 15 years. So companies like IPD, Real Capital Analytics, exported their models to Europe and to other regions who grew in transparency. And my suspicion is that Turkey could make that same transition if it wanted to, but I don't know whether others have a view on whether Turkey can meet those transparency thresholds. Well, I think the trend has been for Turkey to become more and more transparent. It's reflected in the JLL index. And we have a saying back in the United States that necessity is the mother of invention. So to the degree that capital is required to keep up with the type of growth that Turkey aspires towards, my sense is that you will become transparent enough in order to attract the capital that you want. We have another question. Or is the need for lunch truly urgent? You have another question? Professor, you talked about there being other capital, which I thought was quite interesting, than American capital. Might you want to say a little bit more about the Asian or Middle Eastern capital that you see available in the markets? Because both Brian and Paul, to a degree, spoke about the American markets, although Paul was a little bit more descriptive of some of the global flows. Do you see that actually it's the Asian or other Middle Eastern investors that will meet the gap here? Thanks. Kabaca Asya Pasifik, Amerika ve Türkiye'deki gayrimenkul sektörüyle ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Çünkü ülkeler arasında bu anlamda bakıldığında önemli bir farklılık var. Bunlardan bir tanesi yabancı yatırımcı için bir Amerikan piyasası veyahut Asya Pasifik piyasasında birçok şey kayıtlı. Ama Türkiye'dekine bakıldığı zaman, Türkiye'deki yapıya bakıldığı zaman birçok şey kayıtlı değil. Mülkün taşınmazın özelliğiyle ilgili bilgiler kayıtlı değil, getiriyle ilgili bilgiler kayıtlı değil. Yapılan çalışmaların transparent ya da şeffaf olup olmadığı ile ilgili bir tartışma var. Başka bir şey, yine yatırım açısından bakıldığı zaman Türkiye gibi gelişme yolunda olan ülkelerde sık plan değişiklikleri, imar hakkı değişiklikleri meydana geliyor. Ama bu ülkelerde plan değişikliği ya da imar hakkı değişikliği ile ilgili bir durumla karşılaşmak ya da bir riskle karşılaşma şansı zayıf. Dolayısıyla mülkün taşınmazın getirisiyle ilgili riskler ve risk kaynakları ile ilgili yatırımcının davranışları ile ilgili ya da çekingen davranışları esasında buralardan kaynaklanıyor. Doğal olarak ben kültür farklılığından daha çok biraz önceki değerli arkadaşımızın sorduğu işte Türkiye'deki kültür ve Batı'nın kültürü arasındaki farklılıktan daha çok bu tip şeffaf olmayan ya da doğrulanamayan veyahut da yatırımcıyı yeterince koruyamayan çevre, risk ve düzenlemelerden kaynaklanan bir sermaye akışı veya da sermaye akış hızının yavaşlığının olduğunu düşünüyorum bu anlamda bakıldığı zaman makro düzeyde. Okay. Can I offer the floor to a final question, or would you like me to give a very warm thanks to our panelists here for their contributions, their thoughts, and their stimulation of the debate? Could I invite you to thank them in the normal way? You've been very generous. My sense is that there is a perception gap. Foreign investors love the idea of Turkey. Deal flow is low. The thing that stands between is how we mitigate risk. And data transparency is but one element of this. My suspicion is that it's how we mitigate risk that will be the deciding feature of whether capital flows in the desired amounts. Thank you very much for your patience. Do enjoy your lunch, and we'll be back shortly. Thank you very much.